Light Tenzed College tunataka tukuonyeshe namna ya ku-update. Tuko na iPhone 6s Plus. Basi simu yetu kama unavyoona, tukienda general about tutaiona hapo simu yetu. Software vision ambayo ni 13.12, wakati huo imeupdate hadi kwenye 5. So tutaenda huko kwenye programu yetu, connect simu yetu kwenye SLU tool ili tuweze kufanya kazi. So kufanya hapo, tutaingia kwenye programu yetu kama unavyoona. Mario anataka tuzo mwaka yetu hiyo. Tenda sehemu ya flash. Tutaenda kuimport kwanza file yetu. Tenda download. Then tunaiona file yetu hiyo hapo. Tutaiona. Tutaiacha na verify. So baada ya hapo tutaenda retain user data, vitu vyake tunataka mtu anavyo. Kama tumehitaji vitu vyake abaki navyo, tutaenda retain user data, tutaenda ku flash. Tuambie retain user data, backup no. Just your backup flash. Password unknown, manage password. The backup file. Wait. Backup your file. Basi kama unavyoona hapo inaendelea backup. Hapo itumie MB nyingi, sababu na backup ni picha zake. Nitapomaliza ku flash picha zake zikote na kila kitu chake. So tutasubiri tena. Vile moto viko kule juu. Tutaiacha hapo imalize 99 kuja play bwana. Kwa hili sana. So tumenya yes. Halo. Unaipo ID? So hapo umemaliza. Tutakuja kurudi huko. Hapa nakwambia software complete. Boni
15.6. Continue. Terminal next. Unaweza ukaconnect na wifi au ukaendelea kusubiri hapo juu ina load. So nakuletea hapo about this device. Na kwambia kuna hiyo standard na zoom. Tenda hapo to get start. Simu yetu tayari na tumesha update. Kila kitu chake tutavikuta. iCloud na nini. Sasa nikija hapo about ukamebadilika. Kama unaona ni 15.6. Hapo errors zote zinakuwa zimeisha. Asante kwa kuwa nasi TNZ College.